So, every day, please remember me if I forget to record the session. Okay. So everybody know the screen, right? Please respond. Okay. So I will tell you one shortcut. So in this screen, this is the front end. In technology terms, we say this is the front end. In browser, whatever you're opening, in browser. Okay, where I opened this one? In browser only. You see, it's a Chrome. Chrome only I opened, right? So in front end, see, whatever we discussed this one. So this entire part, right? This part. So, okay. So try to understand. Yeah, I'm not sure if you are. So this part, right? This part. Yeah, So this part would be front end. Okay. Yes. So you will open this in some Chrome or Firefox or Opera. So okay, whatever the browser you're using, Edge browser, you can use it. Yes. So this part we are going to discuss right now. First, we'll start with front end. Clear, right? Yes. Perfect. So just give me one moment. I will show you. So this is the policy info screen. Okay. So this policy info screen already provided by the Guidewire. This is not we have created externally. Okay. Okay. This policy info screen, whatever you are seeing right now. So this is provided by the Guidewire company itself. Okay. So what we will see what they're saying. So this is the policy info screen. If you want to modify anything on top of it, you can modify it. You can change the anything. So this is the front end screen, right? Okay. So if you want to modify anything, you can modify within the policy info screen because it's customizable, right? You can modify it. So for example, here, I want to add one field, one text field. So first, what is our objective? So we'll take the first point. What is this first point is talking about? Adding the text input and radio buttons in PCF front end. Okay. So we'll add the text input. Okay. So we somewhere, anywhere we can add it. So I'm adding here actually. Here affinity group is there, somewhere we can add this. Okay. So in order to add the input box, text box or radio button, anything, you have to go through a PCF file. So yes or no? So in order to create, front end, we need PCF file. Yes or no? Okay. Yes. So I will give you the shortcut. Okay, just remember it. Okay, shortcut here is Alt. One second. Shift E. Okay. So please remember the shortcut. Alt Shift E. Yeah, you see. So it opened the PCF file. I will ask the shortcuts again. Please remember. Okay. Why you are using this shortcut? In order to open the For customization to open PCF the file PCF file. in Studio. Okay. So wherever you are from front end actually. Okay. From front end, I will write here also front end. From front end application. So try to remember the shortcut. It's very useful. Okay. In order to open the PCF file in Studio from front end application. So front end application, wherever you are, doesn't matter. Okay. Now we are in policy info, right? I want to see PCF file of this policy info. For example, you might be in the policy summary page. Okay. You want to see the policy summary PCF file. Okay. So there also you have to use Alt Shift. Repeat once again. Repeat. Everybody, please repeat. Okay. Alt Shift E. Okay. Alt Shift E. Repeat it continuously. So wherever you are in the tab, if you press the Alt Shift E, it will open that related to
that related PCF file. Perfect, Andy. Perfect. So, see, Yeah. here this is the front end application. Okay. So you want to add some fields, maybe text input or radio button or a drop down, whatever it may be, doesn't matter. So if you want to add something to this screen, you have to go to the corresponding PCF file. Okay. Getting? Okay. Yes. అర్థమవుతుందండి? Okay. So I hope everybody is clear. Okay. So now we are into the PCF file. No issue. Yeah. 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 If you have any doubts, please let me know. So now we are in the PCF file corresponding to the whatever the screen we have seeing right now in UI. So this screen. Okay. So but we want to add field, right? We want to add the field here actually in affinity group. Here I want to add some field text input. So in order to add that, so here you can see this the PCF file. I hope everybody is clear, right? So the screen is they can be able to view clearly. Okay. So Yes, here, Gopal. yeah. So here you have the multiple PCF files. You can see multiple PCF files are there within this PCF file. What Guidewire is saying, na? So Guidewire's main motto is, okay, so within a short time, okay, so we should build the application. If you, for example, okay, today I have spent 4 hours in developing the one piece of code in PCF, the front end or goto logic or back end, creating the entities. So rest of the team, they should utilize it actually. They should not create that the logic again and again. Getting reusability. Okay. Reusability. So that So like a template. take it like a template. Yes, Sandy. Exactly. So like a template, we should reuse it whenever we want. We should not spend again that 4 hours again and again. So that's why, okay. So the PCF files, we can reuse it. It's something like a Lego bricks. Lego bricks. With the Lego bricks, we can construct the houses. Small kids, they will play, right? So they can construct the bridges and houses with the different designs. They will create it like a Lego bricks. So it's something like Lego bricks. Actually, you can construct it. In UI development also. For example, if you see, you can see the policy details. Na policy details is there. So different screen. So they will create different PCF files. Okay. So here, let me double click on it. You can see this is the policy info. Okay. So this is the PCF file we want. Here multiple PCF files are there, but we want to see only one PCF, right? We want to add one field here. Okay. That's why I'm opening this PCF file. Getting or not? Any doubt here? Let me know. No doubt. Huh. Yeah, no So, doubt. No doubt, Anna. So yes. So it's a something. Say this part, na. This part is the one PCF. Okay. So again, this part is a some other PCF. Yeah. Likewise. Okay. So something like a construction, we will use it, na, bricks, so kind of thing. So here, let me open this PCF. Okay. So here now, what you have to do? Control left click. Control left click. We have to do. You see? Shift plus E. No, that shortcut is different. So in from front end to PCF file. Okay. You want to switch from front end to PCF file. Corresponding PCF file, we use shortcut is Chapali. Alt Shift E. Okay. So here you want to open the this PCF file. Okay. So just here you click on it. Control left click. Okay. So you can see. So multiple fields are there, right? Here. Okay. So you can see policy details. This word in front end, you can see policy details, this PCF. Getting? So
So within the policy info screen, we have multiple PCF files we are creating. Why we are creating multiple PCF files? Can anybody answer this one? If you have any thoughts or anything, let me know. Why you are creating multiple PCF files? Why can't we create entire policy info in one PCF? Any idea? If there is any errors will be coming, it will be referring to the other PCF files. Mm, If I you think want to modify only particular related to the policy details or policy something additional insurance, so each one having in different PCFs, so that you can modify the particular one. no, not exactly. Okay. Because within the one PCF we can create it and we can modify it, right? Okay. No, actually, we can create one PCF, entire policy info in one PCF, entire. Okay. So we can modify it, right? Whatever we want. 20 రూపాయలు అంటే ఎంత వస్తుంది అంకుల్? 100 Yes, sir. 50 rand కాదు. No. మ్యూట్ చేయండి మాట్లాడకపోతే మ్యూట్ చేయండి ప్లీజ్. ఇప్పుడు ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నా No, అంటే actually, అండి, my question is, you can see here, okay? So try to Okay. understand the subject. Okay, what I'm talking about. In here, you can see multiple PCF files are there, right? Here we are creating multiple PCF files. Okay. Yes. Okay. Yes. So why we are creating multiple PCF files? Why can't we use one PCF file? So that's what my question. Okay. Maybe So, product wise. So easy to edit, for easy to edit. అంటే ఇది డిఫరెంట్ ప్లేసెస్కి వెళ్తుంది కదండి, అంటే డిఫరెంట్ టీమ్స్కి వెళ్తుంది ఒకే ఫైల్. అలాంటప్పుడు ప్రాబ్లం ఉండకుండా లోడ్ బటన్ కాకుండా ఉండడం కోసం మల్టిపుల్ పీసీఎఫ్ ఫైల్స్ డివైడ్ అయి ఉండొచ్చు. లోడ్ లేకుండా వితౌట్. ఓకే. ఇంకా ఇన్ కేసు ఎక్కడన్నా ఎర్రర్ వస్తే ఈజీగా టెస్ట్ చేయడానికి ఉంటది కదా, మాడ్యూల్ చేంజ్ చేయడానికి. అంటే ఈజీ మీరు స్కేలింగ్ చెప్తున్నారు కానీ మెయిన్ పాయింట్ పట్టలేదండి. మెయిన్ పాయింట్ కాదు అంటే పడతాయి, మెయిన్ పాయింట్ కాదు. ఒకసారి ట్రై చేయండి. మల్టిపుల్ ఇన్స్టెన్స్ ఉండడం వల్ల డిఫరెంట్ టీమ్స్ వర్క్ చేస్తుంటారు కదా, సో వాళ్ళందరూ ఎట్ ఏ టైం యూజ్ చేస్తారు కాబట్టి అలాంటి టైంలో కూడా ప్రాబ్లం ఉండకుండా ఫైల్ ఎలాంటిది కరప్ట్ కాకుండా ఉండడం కోసం. కాదు ఇవేం కాదు. ఎందుకనంటే పుట్టండి, వి హ్యావ్ ద పాలసీ డీటెయిల్స్. ఓకే. సో పాలసీ డీటెయిల్స్ వి వాంట్ ఇన్ మదర్ ఏరియా, same code. So see this. So in policy details, okay. So one second. Here we have the policy details. You can see. So we have the policy details. Okay. So this policy detail. Let me open this policy details piece. So you see. So you can see policy info input set. Okay. So some other places policy details. We might use it, not in one place. Okay. So some other PCF we want to use it. So this is the kind of the brick I told you. Getting? So మీకు లాగిన్ అనేది హెడర్ లో ఉంటది, ఫోటో లో కూడా ఉంటది. అవునా కాదా? ఓకే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు హెడర్ లో పెట్టుకున్న లాగిన్ ఫోటోలో కూడా పెట్టుకోవచ్చు కదా. ఓకే. సో అప్పుడు లాగిన్ 2 times క్రియేట్ చేయొద్దు, ఒకసారి చేయాలా. లాగిన్ PCF అనేది హెడర్ లో పెట్టుకోండి, ఫోటోలో పెట్టుకోండి. ఇంకెక్కడైనా మీరు మిడిల్ లో ఎక్కడైనా లాగిన్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నారు, కాంటాక్ట్ పేజ్ లో కూడా ఇన్ కేస్ దెర్ ఇస్ ఛాన్స్. సో అక్కడ కూడా ఆ PCF ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇట్స్ కైండ్ ఆఫ్ రీయూజబిలిటీ. Okay. So like by creating PCFs, you're dividing as a bits. I mean, you're dividing as a templates. Exactly. So that you can reuse it in Exactly. somewhere. Yes, you are right, Andy. So one thing is, it's easy to maintain. Okay, so it's easy to maintain if the divide the entire application having the huge PCF, right? Entire page.
We don't want that actually. Okay, for maintaining is very difficult. Okay. Okay. So if you divide it, it's a small piece of would be there. It's easy to maintain and a kind of reusability would be there. That's what we want. Okay. Okay. Clear, right? So next time, if I want to create some policy details, I can take the same template. I'll Exactly. just add some more boxes as per my Exactly. customization. Exactly. So So for in the future, reusability, that is the main purpose. exactly. So in policy details, we want in some other screen. Here we are using in submission. You see submission. So policy submission is we discussed na policy having the transactions. Okay, policy creation. Policy creation is one of the transaction we discussed na submission transaction. Yes, yes. First transaction is submission, right? We discussed it that day. So New submission is submission. there, revert is there, cancel is something like that. So in submission we are using. In some other place we might use policy details. Okay, whenever we want. Okay, so likewise that's the kind of reusability. Okay, Okay. so now we came to the exact place where our PCF is located. So if you see here, submission widget is there. So in submission widget we have the multiple PCF files are there. Okay, so we have to look into the exact what PCF we want and navigate to the exact PCF you want to modify. Okay. Can you close all the above ones and show initial onwards? The first Sure. we opened Alt Shift Sure. E Yeah. so that the exact file is Yeah. open. One second. Yeah. One second. First, we'll start with scratch actually. Somebody Yeah, will please okay. help me. First time I told you na. Now somebody please help me. Except Suman Garu. Okay. Syed. Anybody? Vasavi. How to open PC? Yes. How to open? Yeah. With along with shortcut everything. Alt plus E. Okay. Now I will open Alt Shift E. Okay. Open. I opened. So now we are navigating to the submission widget screen. Okay. Now you tell me what we have to do. Control left click. Control left click. Perfect. Good. One thing. Ha. So when you click on Alt Shift E, it is open, right? Yes. So the cursor is selected something, job wizard step policy, right? Yes. No. Actually, cursor is not selected. Okay. No. I have selected actually. Okay. Which one you selected? No. Actually, you see the policy info screen is there, na? Okay. Here, Policy info. yeah, policy info screen. So I have selected. Okay. So likewise, we that is have. policy info. Okay. So likewise, you can see Because it is showing only policy. Yes. So actually, we have the other fields also would be there. We don't want them. You can see this one. Okay. Yeah. So let me open. But we don't want this thing. We want only the policy info info. screen. Na? That's why. Okay. I'm selecting that only. If you see here, we have the you can see the widget is there. Some other things also would be there as part of that PCF. Okay. So, but in this case, whatever we are discussing as per today topic, we are discussing policy info now. I'm clicking on this policy info. Okay. After that, so we have to navigate to the another screen, another PCF. Okay. Buttons where it shows the buttons. So yeah. Tell me, Vasavi. You said left click, right? Select this one. Okay. Screen. Everybody, please listen. So select this one. Okay. Control. Left click. Left click. Yes. Now we are into the policy info screen. Okay. So policy info screen, that is something like this one. So it's having all the fields related to the policy details here, whatever we have created na. So everything would be there. But here also reusability again. Reusability. So this is the one PCF, this is the one PCF, this is the one PCF reusability. Okay. So you see, if you remember Lego bricks, just simply Lego bricks. Okay. So if you don't know Lego bricks, just Google search the images. You will understand what I'm talking about. Okay. Okay. So just whatever we are discussing now, try to Google search it in images. You will get some idea. Okay.
So again, now we are in this case. Yeah, somebody please guide me. Vasuvi again. RL Syed. Sri Durga. Anybody? So So in the yeah, we entered in the main screen actually. yeah. So policy info screen we entered. So Yeah. here submission is the transaction, right? Submission is the active transaction. In Okay. this transaction, we have the policy info screen. Okay. So now we are in the policy info screen, exact PCF only, but this is not the PCF which you are going to modify it. Okay. Okay, still some other PCF is, you can see due date quote needed, date quote needed. Okay. You see Yes. estimated premium. So estimate we are into the PCF only, but it is PCF, multiple PCFs are involved. Okay. Okay, so getting, you can see, so this is the kind of PCF we are using. Okay, so this is the PCF we are using. This is the PCF we are using. If I want to change the name, can I change it here? Which one? Like term number. I want to the term number. Can I change it? So this one you don't want it? I am asking just if I You can want to rename it. You change. can rename it. You can. I will tell you. I will tell you. Okay. So if you want, you can rename it. You can. If you want, you can disable it. Okay. Just Okay. if you see, term number is there na? Right click on it. You can see disable element. Okay. Edit option. Duplicate Edit it. command. Okay. Delete it. You can do Okay. it. You can do it from front end. So you can duplicate or delete. Okay. So or you can disable it. You can do that actually. Okay. You don't want term number. You don't want to show. So the client they are saying that. So term number just remove from the front end. You get the requirement. Okay. So Okay. you will get the requirement to remove. You will remove it. Disable. Just disable it. Only Disable it. Okay. Getting? Okay. Yeah. Okay. So actually, in front end it's okay. Back end entity side na remove. We should not remove the entity side. Mostly, it will raise some database exceptions. Okay. So in Okay. front end we can disable it. No problem at all. So In now, backend, we can validate only validate entities. That's it. yes. So now we are going to add new field, right? What we can do it first. We have to just we have identified the front end PCF. Okay. So but we have to navigate to the active PCF. Just double click on it. This is the active PCF. Here we Oh, have the multiple PCFs are there, right? So okay. multiple PCF, but we don't want them. We are not modifying all these things. We are modifying only one PCF. This one. Just double click on it. It will navigate. This is the active PCF. Okay. Clear or not? Yeah. Got it. Okay. Clear. So In Guidewire, default this sorry. Harish. Hello, Harish. no. Yeah. There. Okay, fine. So we have this, right? Okay. So what I will do is just click on anywhere some field. Okay. So what we will do, we'll go to the corresponding. See, this is the front end. This is the front end which we discussed, na? Front end PCF. So this is the front end. So this is the front end related PCF. Okay. Clear, right? Now what we Yes. will Yeah. do? So we are going to create one field in the front end, right? So first we go to the back end entity and create one column first. Okay. What we are doing? What we are going to do right now? So this is the front end. Yeah, great. Front end PCF. So you want to add some Okay. field. Maybe you can see affinity group is there, right? Within the affinity group, we'll add some field, any field, text field. So before going to add the text field into the PCF, we go to the database. Okay, database in the sense entity, create the one column.
Okay. Okay. So in order to identify the entity for this PCF, okay, what you Okay. will do it na? Just you see, click on anywhere. Here, for example, if you click on here number validation, okay, you can see value field would be there na, value means. So this number validation where it is storing in DB, so this is the value corresponding this actually Okay. mapping. This is the Okay. backend DB field. Okay. Policy period input validation is a period Exactly. field. Exactly. So front end, whatever you can see, if I will tell you, I will okay, number validation is there, na? Number input, for example, number input validation is the number. So here, for example, if I provide 21, so the data, whatever you are giving in front end, na, that has to be stored in DB, right? Yes, DB So yes. entity. this is the Yeah. field in DB. Okay. Okay. How I open DB entity? Just tell me somebody. Go to some policy center folder and No. Actually, no. Here Yeah, PCF itself yeah, only. double click. Just double click only. Anywhere we Double are click. Take any field. For example, if you see insurance type, double click it. You see, double click it. double click is there, And na? what? So here you can Yes, see yes. type insurance. So policy field, value field, value field. Once you double click it, na, in value field, what is saying in database? I am storing this field in. So in this column And in one more DB. thing here, we are identify the value upper side is will be appear in the star, right? What is the star meaning on here? Value type star, Yes. value I will star, tell you. I will tell value you that. star. I will tell you. So I Yeah. didn't came to that point yet. Just allow me for some time. Okay. So first we create that table and the column in the database, and I will come back to this one actually PCF. PCF I haven't started Okay. yet. Just we are going in the slow by slow navigation actually. So we have Okay. started Okay. Sure. here. Sure. So from Okay. here so to so when you double click on the PCF file, whatever the policy info, it is giving the actual database field names and all. not exactly policy info PCF. After we click on this field, any field. Okay. Just for example, if you click on term number, okay, so you see this is the value means what it's saying na. So if we enter Value. term number, for example, if you see term number would be there. Okay, term number. Okay, if we enter term number in front end, so it will be stored in DB. Okay, where In it will be DB with stored? this in this field. Exactly. It's a very important point. So please confirm everybody is clear or not. Yeah. Clear. 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 Yeah, please, Okay. please once again repeat it. Yes. I will repeat. No problem. Okay. So here, see, this whatever the front end field you are creating, na, your name you are giving. Okay. So this has to be stored in DB. Yeah, Okay. okay. So this last name, whatever you are giving, na, it has to be stored in DB again. Okay. So whatever you Yeah, are providing, this has to be stored in your the DB, right? So this is the DB. yeah, So yeah, here this is the PCF file. yeah, Okay. So you identified the PCF file and identified the that fields, but where the data is storing in DB table, you need table, right? Okay. Yes. In Yes. order to identify the table, I'm giving the shortcut. Just double click it anywhere, any field. Take any field, whatever the PCF you are going to modify. Identify that PCF and just double click it. Clear? Okay. correct. Okay. Okay. Now Okay. we'll open the database table. Okay, just click Okay. on this term number, control click, press control Control. and just click on it. This open the Plus open control the plus click. yes, control, press the control and click on it. Okay. Okay, Okay. so you see this is the what is saying, this is a read only file. Okay, We can't change somebody please, anything in database. sorry. We can't change anything in database. We can change only UI only. No, we can change it, I will tell you.
Please, somebody please tell me why this is read only. Any guesses? Because We we are already giving discussed data like only front end right? only. Huh? We are Like giving data. user permissions, right? No, not exactly. We don't have permission to modify. Yeah. We don't have permission. Yes, you are right. So We actually, need to this give. is Yeah. why they're not giving permission? Why they're not allowing to modify this file? Any guesses? No problem. Just even it's wrong, it's no problem. But Because of the this is a database, right? It is connected to the entities level, like no. relationship Entity. with See, what one is the database database? to What the entity and database both are same, right? tables, right? Foreign key and primary keys Ah, are both are connected with yes, the. yes. So no. That's why if we change the everything will be No. We have to see if you add something in the front end, definitely database table should be created, column should be created, right? right. So if you add a new field in the front end, so database new field, new column should be created. But schema will be changed, right? Schema type will be it's changed. Schema No. type. No. So why? Because so policy period is part of the guideware product itself only. This database table we have not created. Okay. Okay. So this is the inbuilt product. What they are saying now, you should not modify this file. We are not giving permission to modify this ETA file as is the part of the guideware product. They are not recommending. Okay. Okay. But see, but we want to add field in the front end now. But how can we add it? Okay. So the policy info, whatever you want to create it, column. So it's a read-only file. You're not able to create. What they're saying, na? We are giving you another extension to this table. You just click on it. This one, Policy ETX. period. ETX. Okay. Extension to this one, policy period. Extension. You can modify it. I already told this one actually. Okay. So Guideware core product is there. Guideware core product. We should not modify the core product. I think Syed Okay. asked me that day, how we come to know which is the core product, which is the extension which we can modify it, right? Yeah. Do you remember? Okay. So Yeah. you can modify, you can create in policy period, in this table, you can create in n number of columns, no problem at all. But this one is a part of the Guideware product. We should not touch this one. We can't modify Guideware Extension we can't modify. It is the default one Again, only guideware product only. exactly. See, again, I will ask you one more question. Why they're not allowing? Why they're not allowing to modify this one? This ETA file, the database table? they have set of rules. And yeah, setup means what is the reason? What rule? What is the rule? If you change that module, the algorithm will change. No. Not exactly. So, why? Because, for example, right now, this is the studio is a PolicyCenter 10. Okay. In Yes, sir. future, if they will release 11 or 12, okay. So whatever the studio I am going to give, okay, now, so the latest version. But in future, they will release the 11 version or 12 version, right? So it's a difficult to upgrade. Okay, if you modify the existing database tables or existing PCF files, so existing goes to code. That's why the Guideware is not recommending to modify the existing whatever the table or goes to code or PCF. Okay, getting? ఓకే. అన్న 1 మినిట్ ఇప్పుడు మనం దీంట్లోకి ఎంటర్ అవ్వడానికి ఏం క్లిక్ చేసాం? కంట్రోల్ ప్లస్ Shift plus E. Alt plus Shift plus E enter అవుతాం ఫస్ట్. అంటే దీంట్లో ఈ డీబీలోకి ఇప్పుడు క్లిక్ చేసాం కదా, డబుల్ క్లిక్ Control చేసిన plus తర్వాత enter.
చూపిస్తా. కంట్రోల్ ప్లస్ క్లిక్ ఇదిగో కొడతాం. ఇక్కడ ఉన్నాం కదా, ఇక్కడ మీరే చెప్పండి. ఇప్పుడు ఇవన్నీ క్లోజ్ చేస్తా, అన్ని మళ్ళీ క్లోజ్ చేస్తా. ఓకే, ఐ విల్ ఎవ్రీథింగ్. యూ టెల్ మీ, సంబడి ప్లీజ్ టెల్ మీ. డబుల్ క్లిక్ అమ్మగారు అన్న పాలసీ డబుల్ పీరియడ్. క్లిక్ చేస్తే టేబుల్లోకి వస్తామన్నా. You have selected. డబుల్ క్లిక్ చేయాలి, ఎనీ కాలం డబుల్ క్లిక్. ఓకే, ఓకే, యా ఐ విల్ డబుల్ క్లిక్ ఇట్. యా డబుల్ క్లిక్, యా టెల్ మీ. we are coming into the DB right now. Oh, okay. Here we are checking to the values or entity column values, everything here. Okay. Then we want to move on to the DB level. Yes. Then we have to click the shift plus. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏం క్లిక్ చేయాలి? అదే నేను మీకు అడిగాను. కంట్రోల్ ప్లస్ క్లిక్. కంట్రోల్ పట్టుకుని ఇక్కడ మీరు ఏదైతే అంటే వీళ్ళు ఏం చెప్తున్నారు, వాట్ ఎవర్ ద ఫీల్డ్ సెలెక్టెడ్ ఇన్ PCF, సో ద డేటా వీఆర్ స్టోరింగ్ ఇన్ DB ఇన్ దిస్ కాలం. వాల్యూ ఫీల్డ్ ఇస్ దేర్ నా వాల్యూ, సో వీఆర్ స్టోరింగ్ ఇన్ దిస్ కాలం. దట్స్ వాట్ దే ఆర్ సేయింగ్. So only we need to press the control. Just click, Control press plus the click. control and click on it. That's it. You see? Okay. ఓకే, Yeah, that's it actually. ఓకే. Okay. అప్పుడు వెంటనే దీంట్లోకి ఎంటర్ అయిపోదాం. Yes. ఓకే, దీంట్లో మనం ETI ఫైల్ ని మనం ఎటువంటి మాడిఫై చేంజ్ చేయలేం. ETX ఫైల్ అనేది ఎక్స్టెన్షన్ లో మాత్రమే మనం ఏదైనా చేంజెస్ చేయగలం. Exactly. ETI అనేది గైడ్వేర్ కి సంబంధించిన డేటా మొత్తం, దాన్ని ఎటువంటి మాడిఫై చేయలేం. ETX ఫైల్ మాత్రమే మనం ఈ ఎక్స్టెన్షన్ లోకి వెళ్ళి చేంజెస్ చేయగలం. ఎగ్జాక్ట్లీ. ఇప్పుడు చూడండి, ETX అనేది బాగా నోట్ చేసుకోవాలి, అంతే కదండి? అది మీరు ఇంటర్వ్యూలో అడుగుతారు మిమ్మల్ని. అదే ETI ఫైలా ETX ఫైలా ఇంటర్వ్యూలో మిమ్మల్ని అడుగుతారు. ఓకే, సో ఇప్పుడు చూడండి, ఈ పార్ట్ ఉంది కదా. ఓకే, సో ఇందులో కొంత పార్ట్ ఏదన్నా కలర్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం. చూడండి ఇందులో బ్యూటీ, సో సమ్ పార్ట్ యాక్చువల్లీ, సారీ. Okay, so some part, so it's a part of the core actually. Okay, rest everything you can modify it. Okay, so assume this is the part you can modify in front end. Okay, GoSu logic you can modify it. So database we can modify it. Okay, so let me remove this one. Just one second. Okay, so take some part. Okay, so this is the core actually. Okay, so they are allowing to modify only this part, front end, just hypothetically, try to understand the concept. Okay, so in GoSu also some part only. Okay, this part they can allow to modify, this part they can allow to modify in DB. So rest everything is freezed. Okay, this part is freezed actually. You are not able to modify. This is the part of the core. So if you want to modify anything in PCF or GoSu or DB, they are giving the feasibility. For example, in DB, they are giving extension. Okay, so if you want to modify anything, you can extension and you can modify. Okay. So okay, yeah. So now we are seeing this one. It's clear now. Okay, so yes. So now we are into the database table in DB. Okay. Yeah. Now we'll create the new column in DB. Okay, you see here, if you click on this drop down, we have so many things would be there. Column parameters, full description, localization. Okay, so the extension is array, column, something would be there. Okay, we want to create column, right? Just select the column. Column. Okay, so select the column. Here you can create the column, right? One second. Entities. Like discount, like yes. that. Yes. Because of the yes, Syed did na. So as per Syed, what I am creating only discount.
All parameters are already filled, right? Okay. So here what we will do, see here some part is part of the Guidewire product, fields, some columns. Okay. Some columns we Okay. are writing externally, na. So in order to Hmm. make it, mute లోకి వెళ్ళండి మీరు వాళ్ళగా మాట్లాడకపోతే ప్లీజ్. సో in order to make it clear, we are adding extension to our own columns, whatever we are creating. For differentiate. To differentiate. See, I told you, na, some part, maybe I would say percentage wise 70%, 70 to 80% Guidewire is providing everything. Okay. Okay. 20 to 30% percentage you are modifying according to the client requirement, insurance company related requirement. Okay. Mhm. So even that modification, you have to get a clear picture, right? So what is the inbuilt, because with one table you are creating inbuilt columns are there, and user defined columns are there. To get the clear picture, we are writing extension, but it's not mandate, but it's the best practice. Okay. 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 So type we can select, see what type of data it will collect. Okay. So it's a text or Like integer integer or anything we can select. Okay. or boolean type. So in this case I am selecting varchar. Actually varchar means string. Yeah, string. Okay. So null, okay, you can select true. True. Is Okay. null value. So sometimes you can provide null values. Okay. Yes, So yes. these are the mandatory fields which you have to provide as part of this column. If null okay is false, we select are there. It's not accept the null values there. Yes. Okay. Okay. So I hope everybody right. 3 fields we have to provide. One thing is column name by extension ext. Okay. Type of the field, you can see type, we have the several types are there. You can see varchar, win, year. Okay. So bit, you can see so many fields are there, types. But whatever we want, we are creating. See, in our class we discussed in the first day. First we are creating text input, text, right? So that's why I'm selecting varchar. If it's a number, you can select number. Okay, integer you can select, boolean we can select, anything we can select. Okay, fine. Okay. Here you can see here validate is there. You can see this is validate. Tick mark. Just click on it. Tick mark it. Okay. So once you select this tick mark, if there is any errors in the some errors are there, na? If some errors are there, it will display here. Okay, you see display. It is asking the parameter size. So you are given varchar. So what is the size of text you are giving? Okay, how much size you want? It's asking actually. Yeah, So 50. Sorry. 50 characters, right? 50 characters. No, not exactly whatever. How many characters you want, you can give. Okay. So if you are familiar with DB, basic DB, na, you can understand what I'm talking about. Yeah, I know SQL. Okay. So till everybody clear, right? Fields. Yeah. Database column while you're creating, na. So name of the column, type of data you're storing. Okay, null, okay, or not. You can see. Okay. So here you can see your different fields are there, right? Okay, you see. So here number we are giving number actually. Okay, so you can give string. Here we are string we are providing. Okay, so something like that. What data, type of data? So you are providing in the text, the input. Okay, so you can provide any data, right? That's why. So what I will do, so we have to add the column parameter. Okay, in order to specify what, so how much size you want to store. Okay, just right click on it. You can see add new. Okay, add new option will get it. So if you go top, so in column wise, so these are the things you can set the parameters. So now column parameter, just select the column parameter.
Okay. Okay. So it will ask. We have several things would be there. 1 second. Okay, several things would be there. So among all of them, we are giving size. Okay, you can give any size, maybe 25 also would be fine. Okay, just select it and now just validate it. If there is any errors while creating the column, it will display. If no errors are there, nothing. Just you can, it won't display anything. Okay, you see, no errors are displayed. Means we have successfully created the column in DB for this policy period table, database table. Clear? Any doubt? So we have given the name and type of the, I mean, type in separate column and Yes. size in separate column. నా ఇది కాలం కాదండి, ఇది రో. ఇది Okay. ఇందులో వైల్ వి క్రియేటింగ్ కాలం నా, సో దిస్ ఫీల్డ్ షుడ్ బి దిస్ ఫీల్డ్ వి షుడ్ గివ్ బేసిక్ Okay. ఫీల్డ్స్ యాక్చువల్లీ. ఓకే, ఈ సైజ్ అనేది సపరేట్ ఇవ్వాలా? సైజ్ అనేది ఇక్కడ కాదండి, సైజ్ అనేది మనకి మనం సపరేట్ గా రైట్ క్లిక్ యాడ్ న్యూ అని ఇక్కడ కాలం పారామీటర్స్ అని ఉంటుంది, అక్కడ ఇవ్వాలి. ఓకే, క్లిక్ ఆన్ ఇట్. సో ఇక్కడ మీరు ఇక్కడ పారామీటర్స్ ఉన్నాయి కదా, ఇందాక మీరు డిస్కౌంట్ అండర్ స్కోర్ ఎక్స్టెన్షన్ ఇచ్చినట్టు అక్కడ నేమ్ ఒకటి ఇస్తారా? అంటే మనం ఏదైతే కొత్తగా కాలం క్రియేట్ చేస్తామో దాన్ని రైట్ క్లిక్ చేయాలన్నా అక్కడ వస్తుంది కాలం పారం సెలెక్ట్ చేస్తే ఇక్కడ సైజ్ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు అండి. ఇక్కడ సెవరల్ థింగ్స్ ఉన్నాయి కదా, సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ నేను సైజ్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నా, సైజ్ మీరు ఎంత ఇస్తున్నారో మెన్షన్ చేయాలి. మేబీ 25 క్యారెక్టర్స్, 50 క్యారెక్టర్స్ సెలెక్ట్ చేసుకొని మీరు వ్యాలిడేట్ చేస్తే సరిపోద్ది. నేను ఆల్రెడీ ఇచ్చి కాబట్టి నేను మళ్ళీ డిలీట్ చేస్తాను దీన్ని. ఓకే, సో రిమూవ్ చేసేస్తాను, ఇది అవసరం లేదు మనకి. ఓకే, ఎస్, డన్. సో జస్ట్ ఐ విల్ వ్యాలిడేట్ ఇట్. నో ఇష్యూస్ అండి ప్రజెంట్. అంటే మనం సక్సెస్ఫుల్ గా వీ హావ్ సక్సెస్ఫుల్లీ క్రియేటెడ్ ద కాలమ్ ఇన్ డేటాబేస్ టేబుల్. క్లియర్? ఇక్కడ మేజర్ గా మనం ఎదురయ్యే ఎర్రర్స్ ఎలాంటి ఎర్రర్స్ వస్తాయండి? ఎర్ర ఇప్పుడు సైజ్ కాలం పారామీటర్ ఇవ్వలేదు, మీకు ఎర్రర్ వచ్చేసింది. అవునవును, అట్లా. సో ఎర్రర్ 3 వచ్చింది. నంబర్స్ మేజర్ గా మనం ఫేస్ చేసే ఎర్రర్స్ ఎలాంటి ఎర్రర్స్ వస్తాయి? సో ఇప్పుడు ఇక్కడ డేటాబేస్ ఎంటిటీలో మనం ఒక కాలమ్ని క్రియేట్ చేశాక మేజర్లీ మనం కాలమ్ని రిమూవ్ చేయం డేటాబేస్ లో. ఓకేనా? సో కాలం క్రియేట్ చేస్తాం, మనకు వద్దు అనుకుంటే సో మనం మామూలుగా ఉంచుతాం, కానీ రిమూవ్ అండ్ డిలీట్ అనేది మోస్ట్లీ మనం చేయం అనమాట, ఎందుకంటే ఎక్సెప్షన్స్ రైజ్ అవుతాయి కాబట్టి. ఓకే, సో ఇక్కడ డేటాబేస్ టేబుల్ క్రియేట్ చేసుకునేటప్పుడు ఎక్స్టెన్షన్ లోకి వెళ్ళి మనం ఇక్కడ క్రియేట్ చేసుకోండి. ఇక్కడ మీరు తర్వాత మోస్ట్లీ ఏంటంటే టైప్ ఏంటి మీకు తెలియాలి. ఓకే, మీరు ఏ టైప్ ఆఫ్ డేటా ఫ్రంట్ ఎండ్ నుంచి ఇస్తున్నా తెలియాలి. మీరు ఇక్కడ స్ట్రింగ్ ఇచ్చి అక్కడ ఇంటీజర్ ఇచ్చారనుకో, లేదా మళ్ళీ ఇక్కడ ఇంటీజర్ ఇచ్చి అక్కడ స్ట్రింగ్ ఇచ్చారనుకో, టైప్ మిస్ మ్యాచ్ వస్తుంది కదా. మీరు నెంబర్ అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ, అక్కడేమో స్ట్రింగ్ ఇస్తున్నారు హైదరాబాద్ అని. అర్థమైందండి మీకు? సో మ్యాచ్ అవ్వాలా. సో మీరు ఇక్కడ ఏదైతే చెప్తున్నారో అక్కడ ఆ టైప్ ఆఫ్ డేటాని ఫ్రంట్ ఎండ్ లో మీరు ఇచ్చేలా మనం చూసుకోవాలి. స్కీమా వాలిడేషన్ కరెక్ట్ గా ఉండాలి. స్కీమా వాలిడేషన్స్ కరెక్ట్ గా ఉండాలి. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు మనం చూసిన పార్ట్ లో ఎంటిటీ అంటే డేటాబేస్కి వెళ్ళి ఒక కాలమ్ని క్రియేట్ చేసిన ప్రజెంట్ టెక్స్ట్ ఇన్పుట్. ఇప్పుడు బ్యాక్ వద్దాం, పీసీఎఫ్కి వద్దాం. పీసీఎఫ్కి వచ్చేసినాం కదా. సో ఇప్పుడు పీసీఎఫ్కి వచ్చాక మనం ఏం చేయాలి? బ్యాక్ ఎండ్ లో డేటాబేస్ టేబుల్ వచ్చింది కదా, టేబుల్లో కాలం క్రియేట్ చేశారు ఈ టేబుల్లో. సో ఇప్పుడు ఫ్రంట్ నుంచి ఒక ఇన్పుట్ బాక్స్ కావాలి కదా. ఓకే, సో ఇక్కడ మీరు చూడండి, ఇక్కడ చాలా మీ ఫీల్డ్స్ అన్ని ఉంటాయి. అంటే మీరు అంటే ఎస్పెషల్లీ రిలేటెడ్ టు ద ఇన్సూరెన్స్. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు బిల్డ్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ రిలేటెడ్ టు ద ఇన్సూరెన్స్, సో యూ హ్యావ్ ద సో మెనీ buttons, things, okay, images, everything will be there. Yeah, just drag and drop, that's it, as per your requirement. Okay, so in this case we are selecting text input. Okay, you see text input.
Okay. So try to search it. Just you can search it. Actually, your input box would be there. Just search it. Whatever you want. Okay. Search it. Just drag that wherever you want. So I want in this actually. Okay. Somewhere I want to keep it. So I'm keeping here actually. Okay. So just you can see. I kept here. This one. Just double click it. You can see the properties. Okay. So give ID. Okay. Any ID. Okay. So now we are discussing about the discount na. So you can give discount itself. No problem. Okay. So 1 second. So ఇక్కడ ఇంకొకటి ఇప్పుడు మన డీబీలో కొత్త కాలం క్రియేట్ చేసిన తర్వాత ఆటోమేటిక్ గా ఇక్కడ కనపడదా? మళ్ళీ మనం టూల్ బాక్స్ లోకి వెళ్ళి డ్రాగ్ చేస్తేనే వస్తుందా? ఎవరు సయ్యద్ అడిగేది? అవునవును. డేటాబేస్ లో నువ్వు క్రియేట్ చేసే ఫ్రంట్ ఎండ్ ఇది. ఓకే. అది నువ్వు చెప్పేది డేటాబేస్ లో ఇప్పుడు నీకు ఇక్కడ ఇమేజ్ లో నేనేం చెప్పా, ఇక్కడ డేటాబేస్ టేబుల్ ఉంటది, ఫ్రంట్ ఎండ్ లో ఉంటది కదా. ఇక్కడ నేను డేటాబేస్ లో టేబుల్ కాలం ఒకటి క్రియేట్ చేశా. అవునవును. సో ఫ్రంట్ ఎండ్ లో ఇన్పుట్ బాక్స్ క్రియేట్ చేయాలి కదా. అది నువ్వు బటన్ లేదో ఒకటి క్రియేట్ ఓకే. చేయాలి. ఓకే, అర్థమైంది. అది చేస్తాను ఇప్పుడు. సో ఇక్కడికి వచ్చేసి డబుల్ క్లిక్ చేయండి. ఓకే. సో ఎక్కడుంది ఇది? Okay. So here you can give any, actually I'm giving discount only. Okay. So label. So here label na, you can see here this is the source policy. Okay. You can see effective date. So you can see the text, right? Okay. So before you selecting the date, some text would be there. Label. That's what we say, label. Okay. So here also we'll give discount. I'm not here. I'm hard coding. Okay. So going forward, we won't hard code it. I will tell you the practically in office what we are doing. Okay. Right now, for simplicity purpose, I'm hard coding. Okay. If I'll go technically, you will be confused, right? I don't want to do that. So just what right now, for simplicity purpose, I'm just hard coding. Okay. I have given ID. You can give any ID. Okay. No problem. Label, give label. Somebody please help me in value what we have to give, because we already seen it. Value like ID, right? 25, right? No. What is value? Previously we The have created already entity right column, you have to give that name. exactly. Yeah, okay. మనం కాలం క్రియేట్ చేసాం కదా ఫ్రంట్ ఎండ్ లో. రైట్. నేను వేర్చార్ సైజ్ చెప్పాను. నో ప్రాబ్లం. సి సో ఫ్రంట్ బ్యాక్ ఎండ్ లో మీరు డేటాబేస్ కాలం క్రియేట్ చేశారు. ఫ్రంట్ ఎండ్ లో దానికి ఎలా మ్యాప్ చేయాలి అనేది ఉంటది కదా. సో ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ. ఓకే. సో ఈ ఫ్రంట్ ఎండ్ లో మనం ఏది మోస్ట్లీ మనం ఈ ఇది ఉంది కదా, పేరెంట్ ఆబ్జెక్ట్ ఉంటదండి ప్రతి దానికి కూడా. సో అంటే ప్రతి దానికి కూడా అంటే 70 to 80% వాళ్ళే ఇస్తారని చెప్పా కదా లాజిక్ అంతా. సో ఇక్కడ మనం పాలసీ పీరియడ్ యూజ్ చేస్తాం. ఇది ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం కూడా మీకు క్లియర్ గా నేను చెప్తాను. ఎందుకని అంటే మీరు ఇక్కడ చూడండి, ఏ టేబుల్ ఇది? టేబుల్ ఏంటిది? ఇది పాలసీ పీరియడ్. డేటాబేస్ టేబుల్ ఏంటిది? పాలసీ పీరియడ్. ఓకే. సో పాలసీ పీరియడ్ డాట్ డాట్ కాలం నేమ్ ఏంటి? డిస్కౌంట్. ఎస్, డిస్కౌంట్. ఓకే. డిస్కౌంట్ ext. ఓకే. క్లియర్? సో ఇక్కడ ఎడిటబుల్ ఉంది కదా, ఎడిటబుల్. ఓకే. బై డిఫాల్ట్ ఈస్ అ ఫాల్స్. అవును. మీన్స్ సో యు ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు మోడిఫై ఎనీథింగ్.
Okay, if you change it to true, so then only you can modify in front end. Okay, so okay, so that's it. ఇక్కడ వరకు ఏమైనా డౌట్ ఉందా చెప్పండి. Why we write policy period Sorry, in yes. value? So what is this? You tell me what is the table name? Okay, policy period. Yes, In table, we create discount column, right? exactly. So this is the table actually. This is the column we have created, right? As part of Okay. the table. We So have given part to that. సో ఫ్రంట్ ఎండ్ లో మనకి ఒక లేబుల్ క్రియేట్ అవుతుంది డిస్కౌంట్ అనే పేరుతో. exactly, ఓకే, విల్ సి. ఓకే, exactly. సో ఇప్పుడు వరకు ఏమైనా డౌట్ ఉందా? No. ఎవరైనా సరే. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఎడిట్ దట్ షుడ్ బి ట్రూ. One second. Total we have the 9 members, right? Okay, Vasavi, Syed, Harish. Yes. Okay, so you mean to say that everybody is clear till now, but I will ask Yes, some yes. questions. Okay. Yeah, sure. Okay, yeah, please be ready. Okay, so now till Yeah, now, hello. yeah, hello. So till now, what we have done? we have created the column. No. Okay. No. Starting onwards. We are entering to the PCF files and we check the PCFs and the extensions and we enter into the DB level and we create the columns and we edit the column and we take the input also in PCF file level like front end. This is Okay, one second. Okay, Harish. No. Tell me, sir. Yeah. Please tell me what you have done from starting onwards today. We entered the PolicyCenter and we enter the policy page. Then we go to PCF by clicking Alt Shift plus E. Then we enter to select the one module and we go to database by clicking. No, just 1 second. Module. Where you have selected module? Module means if policy type, we can double click it. Okay. No. Again, you direct. Okay. Then we go to database by clicking Ctrl plus click. Okay. We can create one column. Okay. Then again we can we went to PCF and create some module for that. Module. Where this module is coming? Field we have created. Okay, field change. Module is different and field is different. Okay. We created field. We connected both entity and field by using value, by giving value. Policyperiod.document.extension. Okay. That's so okay, fine. What we will do? Okay. So after we done the we have created a column, right? Column in DB and front end we have created the this field, right? Just we have to restart the server. Just remember it. Okay. So we have to restart the server. I will tell you why when we have to restart the server. Okay. So one is entity level changes. We have to restart the server for PCF level changes. We have to reload the PCF file. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి, మీరు అంటే సింపుల్ మన టర్మ్స్ లో డేటాబేస్ ని కనుక మీరు మోడిఫై చేస్తే, ఓకే సింపుల్ టర్మ్స్ లో చెప్తాను. సో డేటాబేస్ ని మోడిఫై చేస్తే ఏం చేయాలి? సర్వర్ ని రీస్టార్ట్ చేయాలి. ఓకే, సో
ఫ్రంట్ ఎండ్ అంటే పీసీఎఫ్ ఉంటుంది కదా, పీసీఎఫ్ ని కనుక మీరు టచ్ చేస్తే ఓకే, సో ఏం చేయాలి, ఓకే పీసీఎఫ్ ని రీలోడ్ చేసుకోవాలి. ఓకే మీకు చూపిస్తాను, నేను చూపిస్తాను, గుర్తుపెట్టుకోండి, కాన్సెప్ట్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇది క్లియర్ ఏమైనా డౌట్ ఉందా? ఓకే అర్థమైంది ఇక్కడ ఇంకొక డౌట్ అన్నప్పుడు అర్థమైంది. అంటే సర్వర్ని రీస్టార్ట్ చేయాలి అన్నారు కదా, ఎగ్జాక్ట్లీ. ఇప్పుడు అదే సర్వర్ మీద మన టీం వచ్చి ముగ్గురు నలుగురు, అప్పుడు మన టీం 9 మెంబర్స్ అదే సర్వర్ మీద వర్క్ చేస్తున్నాం అనుకుందాం, అప్పుడు వాళ్ళకు కూడా ఎఫెక్ట్ పడుతుందా రీస్టార్ట్ చేసినప్పుడు? వాళ్ళ సర్వర్లో వాళ్ళ అప్లికేషన్ ఆగిపోవడం అలా జరుగుద్దా? ఎగ్జాక్ట్లీ. సో సర్వర్ ఎక్కడ ఉంది ఇప్పుడు? ఇప్పుడు మనం రీస్టార్ట్ చేసే సర్వర్ ఎక్కడ ఉంది? స్టూడియో. ఓకే ఓకే, స్టూడియో ఓన్లీ. సర్వర్ ఎక్కడ ఉంది? అది నీ లోకల్లోనే ఉంది. ఓకే 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 అంటే సర్వర్ అనేది ల్యాప్టాప్ లోనే ఉంటది. నీ ల్యాప్టాప్ లోనే నీ దగ్గరే ఉంది. సో వాళ్ళకి ఎఫెక్ట్ ఎందుకు అవుతుంది? అది అది క్లౌడ్ లో సర్వర్ లో ఉన్నప్పుడు, రియల్ అదే గా ఏదన్నా క్లౌడ్ లో కానీ ఎక్కడ ఉన్నప్పుడు ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. ఓకే సో నువ్వు ఇక్కడ ఏమంటున్నావు, ఇక్కడ ఏమంటున్నావు, ఇది ఒకసారి చదవండి, ఇదేంటిది, ఇది ఒకసారి చదవండి, ఇదేంటిది? లోకల్ హోస్ట్. లోకల్ హోస్ట్ అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి తెలుసా? మన మన ల్యాప్టాప్స్ హోస్ట్ అంటే మనమే. సో వాట్ ఎవర్ ద కోడ్ యు ఆర్ రైటింగ్ ఇస్ అ పార్ట్ ఆఫ్ యువర్ కంప్యూటర్ ఓన్లీ, యువర్ సిస్టమ్ ఓన్లీ. బ్రౌజర్ బేస్డ్ ఓన్లీ. ఇది బ్రౌజర్ బేస్డ్ కాదు. మంచి సో వీళ్ళు ఏంటంటే, ఇప్పుడు చూడండి, మీకు చిన్న ఎగ్జామ్, మీకు కాన్సెప్ట్ చెప్తాను. ఇప్పుడు ఏంటంటే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అవర్ గైడ్వేర్ స్టూడియో, అవర్ కోడ్ assume it is there in the cloud. Hypothetically try to understand concept. So cloud, right? For example, cloud AWS. Okay, so if something, if you change in DB, I already told you, if you change in DB, you have to restart the server. ఓకే Again you have to go to the AWS, log into the AWS and go to the server where is located AWS instance, and you have to restart the server. We don't want to do that, right? yes yes సో అందుకనే గైడ్వేర్లు ఏం చెప్తున్నారంటే, సో ఎందుకు గైడ్వేర్ తీసుకెళ్లి సర్వర్లో పెట్టి 10 సార్లు రీస్టార్ట్ అంటే ఇబ్బంది అయింది, కాబట్టి వీళ్ళు ఏం చెప్తున్నారంటే లోకల్లోనే ఇచ్చేసారు సర్వర్ ఇన్బిల్డ్ గా. సో యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద స్టూడియో ఇట్ సెల్ఫ్ దే ఆర్ ప్రొవైడింగ్ ద సర్వర్ ఇన్ ఆర్డర్ టు బూస్ట్ ద డెవలప్మెంట్ స్పీడ్. గెటింగ్? ఓకే ఓకే ఐ గెట్ ఇట్. సో సర్వర్ వేరే దగ్గర ఎక్కడ ఉందనుకోండి, మనకి ఇబ్బంది అయింది కదా. సర్వర్ వేరే దగ్గర ఉండి మన కోడ్ ఒక దగ్గర రాసి ఆ రీస్టార్ట్ సర్వర్ ఈ ప్రాసెస్ అంతా చేసరికి సో టైం ఎక్కువ పడుతుంది వాళ్ళకి. అలా కాకుండా ఏం చేశారంటే, మీకు స్టూడియోలో అన్ని ఇచ్చారండి. మీకు సింపుల్ చెప్పాలంటే, మీకు స్టూడియో ఈజ్ ఎవ్రీథింగ్. ఓకే, ఇందులోనే డేటాబేస్ ఉంటది, ఇందులోనే ఫ్రంట్ ఎండ్ ఉంటది, ఇందులోనే సర్వర్ ఉంటది. సో ప్రతిదీ ఇందులో ఎంబెడెడ్ ఉంటది. మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు స్టూడియో దాటి మోస్ట్లీ. సో ఇది మొత్తం రెడీ అయ్యాక వెళ్ళండి. మీరు రెడీ అయ్యాక క్లయింట్ కి ఇచ్చేటప్పుడు సర్వర్ లో డిప్లాయ్ చేస్తాం. ఓకే, ఆఫ్టర్ వి ఫినిష్ ద ప్రొడక్ట్, సో వీ కెన్ డిప్లాయ్ ఇన్ టు ద సర్వర్, బికాస్ సో అక్రాస్ ద కస్టమర్ base of the client, they have to use it, right? That's why, so we provide in the cloud or some other server. But right now, for the in order to improve the better way, so okay, so we are using the local server only. Okay. ఓకే, ఇక్కడ అప్లికేషన్ సర్వర్ ఏదో ఒకటి ఉండాలి కదా డిప్లాయ్ చేయడానికి. అదేనండి, అది పార్టే, ఇది సర్వర్. ఓకే, ఇక అంటే వెబ్లాజిక్, జేబాస్ అట్లా అప్లికేషన్ సర్వర్స్ ఉండవు. ప్రజెంట్ అయితే డెవలప్మెంట్ టైం కోసం, ఫాస్ట్ గా డెవలప్మెంట్ అవటం కోసం ఇందులోనే సర్వర్ ఇన్బిల్డ్ చేసేసారు. ఓకే ఓకేనండి. సో ఇప్పుడు మనం ఇప్పుడు డిప్లాయ్ ఇప్పుడు పీసీఎఫ్ ఫైల్ రెడీ ఉంది, డిప్లాయ్ చేయాలి. ఎక్కడ డిప్లాయ్ చేస్తాం? హరినాథ్, హలో అన్న, ఇక్కడ టైప్ అవుతుంది, మీరు అక్కడ మాట్లాడేది రాసేది ఇక్కడ టైప్ అవుతుంది నా సిస్టంలో. ఓకే, సో
ఇక్కడ ఏంటంటే ఇప్పుడు మీరు చిన్న చేంజ్ చేసి సర్వర్కి వెళ్ళి లాగిన్ అయ్యి మాడిఫై మరి రీస్టార్ట్ చేసుకోవడం ఇదంతా ప్రాసెస్ హెక్టిక్ కదా. వాళ్ళు ఏం చేశారంటే సర్వర్ కూడా ఇందులోనే స్టూడియోలోనే ఇన్బిల్డ్ చేసేసారు. ఓకే. సో ఫాస్ట్ గా అయింది కదా. సర్వర్ వేరే దగ్గర ఎక్కడో ఉందనుకోండి, ఆ సర్వర్ కి లాగిన్ అయ్యి దాన్ని రీస్టార్ట్ చేసి మళ్ళీ వచ్చి మళ్ళీ చిన్న చేంజ్ చేసి మళ్ళీ సర్వర్ లాగిన్ అయ్యి అదంతా కష్టం కదా అట్లా. ఓకే. సో గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ మీకు బాగా అర్థం అయిద్దిలేండి. ప్రజెంట్ అయితే సో స్టూడియోలోనే మొత్తం ఇచ్చేసారు వీళ్ళు. అవునవును. అంటే నాకే డౌట్ వచ్చిందంటే ఇప్పుడు మనం ఒక పీసీఎఫ్ఎల్ రెడీగా ఉంటే దాన్ని మనం వేరే ఎక్కడన్నా డిప్లాయ్ చేయాలంటే ఎట్లా చేస్తారు, డిప్లాయ్మెంట్ ఎట్లా చేస్తారు అన్నది దాంట్లో. చెప్తానండి మీకు డిప్లాయ్మెంట్ కూడా చెప్తాను. ఓకే. సో ఇప్పుడు సర్వర్ని రీస్టార్ట్ చేస్తున్నాను నేను. అంటే సర్వర్ని రీస్టార్ట్ చేస్తేనే రిఫ్లెక్ట్ అవుతాయి ఆ డీబీ చేంజెస్. అవునవును. ఓకే, క్లియర్ కదా. నేను సర్వర్ Okay. రీస్టార్ట్ క్లియర్ చేస్తాను. ఓకే, క్లియర్ అండి. యా, పర్ఫెక్ట్. సో లెట్ మీ రీస్టార్ట్ ద సర్వర్. ఇట్ విల్ టేక్ సమ్ టైమ్. ఓకే, ఇట్ విల్ టేక్ సమ్ టైమ్ టు రీస్టార్ట్ ద సర్వర్. సో రియల్ టైమ్ లో మీరు అనుకోవచ్చు అన్న ఒక్క నిమిషం. ఇప్పుడు సర్వర్ రీస్టార్ట్ కోసం మనం ఏం క్లిక్ చేసాం ఇక్కడ ఐకాన్ ఉంది కదా, ఈ ఐకాన్. ఓకే, ఈ సర్వర్ లోకి రావడానికి మనం ఏం చేసాం ఇప్పుడు? ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ వచ్చేస్తుంది. మనం ఏం చేసేది ఏం లేదు. ఇక్కడ మేము స్టార్ట్ చేసుకుంటాం కదా. ఫస్ట్ నేను ఇక్కడ స్టార్ట్ చేసి ఇక్కడ కనిపిస్తుంది మీకు నా కర్సర్. ఇక్కడ స్టార్ట్ చేస్తే మీకు ఇక్కడ కనిపిస్తుంది డీబగ్ అని. అవునవును. సర్వర్ ని 2 ways లో స్టార్ట్ చేయొచ్చు. ఇక్కడ నార్మల్ గా స్టార్ట్ చేయొచ్చు, డీబగ్ లో స్టార్ట్ చేయొచ్చు. డీబగ్ లో స్టార్ట్ చేస్తే మీకు ఏదైనా ఫీచర్ లో ఇష్యూ వచ్చినా కానీ చూసుకోవచ్చు ఎక్కడ ఇష్యూ వచ్చిందని. ఇక్కడైతే నార్మల్ గా చేస్తే డీబగ్ ఉండదు. అట్లా నేను డీబగ్ క్లిక్ చేసుకొని ఇక్కడ రీస్టార్ట్ కొట్టుకోవచ్చు. ఇక్కడ డైరెక్ట్ మళ్ళీ ఇక్కడికి వెళ్ళే పని లేదు. ఇక్కడ పైకి ఇక్కడే రీస్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు. అట్లా నేను స్టూడియో ఇస్తాను మీకు. హలో, రీస్టార్ట్ అవుతుంది. చెప్పండి. Guidewire default provide some fields, right, sir? Guidewire default they provide some fields. We can't change that fields, right? Yes. We can't modify them. We can't modify the ETA files we can't change. ETX file we can change. Simply. So client you see here, I will show you in project structure. Okay, so server not to start the server, it will take some time, right? Meanwhile, I will show you one thing. Okay, so this is the structure, right? Policy center structure. So if you go to metadata, okay, so in entities, okay, these are all the entities. Okay, so if you see, okay, so you see everything is read only. You see? Oh yes. Everything is read only. Metadata as part of the metadata. Okay, so everything is a read only because it's completely part of the core product. Okay. So what they're saying, but this is all read only, right? So, but if you see, here you have the address. Address is there, right? Address. So you have the address, but if you want to modify this address in future, okay, but what is the requirements about what is the feasibility? What they're saying, if you want to modify the address, we have provided the extensions. You see, extensions here, so you can modify anything. Okay, you see. So if you want address, you can see address extension. You can create address. You see everything is you can modify here if you want. Okay, so whatever they are giving, okay, entity, okay, so our type list, whatever these folders are there, is a so these fields we can modify. These columns are, so these entities you can modify it, but this in metadata is read only. Okay, everything is a read only. It's a part of the core product. మనం ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో కూడా దాన్ని మోడిఫై చేయలేమా అండి? ఎటువంటి ఎక్స్టెన్షన్ కాదు, అసలు మోడిఫికేషన్ లేదర్లే. అంటే ఎక్స్టెన్షన్ ఫైల్ కూడా ఏమి ఉండదు. ఎక్స్టెన్షన్ ఉంది. ఇప్పుడు అదే కదా మనం చేసింది. ఇక్కడ పాలసీ పీరియడ్ ఉందా,
అంటే కొత్త కాలం క్రియేట్ చేయాలంటే చేయొచ్చా? ఇప్పుడు చూడండి, మీకు చూపిస్తుంది. మీకు ఇప్పుడు పాలసీ పీరియడ్ ఉందండి ఇక్కడ. పాలసీ పీరియడ్ ఓకే. ఇదేముంటుంది, రీడ్ ఓన్లీ కదా, అవును. దాని ఎక్స్టెన్షన్ మోడిఫికేషన్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే. ఇప్పుడు దీనికి కూడా ఈటీఐ ఇక్కడ పైన ఎక్స్టెన్షన్ ఉంటే దాన్ని క్లిక్ చేసుకొని చేసుకోవచ్చు. అంతే. మెటా డేటాలో సో కూడా. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉంది కదా, ఇక్కడ ఒక నిమిషం ఆగండి ఇక్కడ. సో ఇది ఎక్కడ ఉంది, 1 సెకండ్. సో ఇది ఎక్కడ ఉంది చూడండి, పాలసీ పీరియడ్ ఈటీ ఎక్కడ ఉంది చూడండి, ఎక్కడ ఉంది, ఇది మెటా డేటాలో ఉంది. మెటా డేటా. ఓకే. ఇది మెటా డేటాలో ఉందంటే మాడిఫై చేయలేము మనం. ఇప్పుడు ఇది ఎక్కడ ఉంది చూడండి, ఇది ఎక్కడ, నేను ఇక్కడ క్లిక్ చేసి ఐకాన్ కనిపిస్తుంది మీకు, రౌండ్ సింబల్, చక్రం, క్లిక్ చేయండి. అవునవును. ఎక్కడ ఉంది ఇది చూడండి, ఎక్కడ ఉందో, ఎక్కడ ఉంది ఇది, ఎక్స్టెన్షన్. అది ఎక్స్టెన్షన్. సింపుల్ కాన్సెప్ట్. ఇదేమో పార్ట్ ఆఫ్ ద కోర్ ప్రొడక్ట్. అందుకని ఇది ఎక్కడ ఉంది, మెటా డేటాలో ఉంది. మెటా డేటాలో ఉంటే మనం మాడిఫై చేయలేము, అది సింపుల్. ఓకే, చూడండి ఇది ఎక్కడ ఉందో, ఎక్కడ ఉంది ఇది, ఇది చూడండి. ఇదిగో చూడండి, ఎక్కడ ఉంది, మెటా డేటాలో ఉంది ఇది. ఇది ఎక్కడ ఉంది, ఇంటర్వ్యూకి వచ్చి ఇలా అడుగుతారు. మెటా డేటాలో ఉన్న మెటా డేటాను నువ్వు ఎటువంటి అయినా మాడిఫై చేయగలవా, కొత్త కాలం క్రియేట్ చేయగలవా అంటే లేదు అని చెప్పాలి, అంతే కదా? అంతే, ఎగ్జాక్ట్లీ. ఇక వచ్చింది స్టూడియో ఎనీథింగ్. ఏంటండి, ఎక్స్టెన్షన్ లో వీ కెన్ డూ ఎనీథింగ్. ఎక్స్టెన్షన్ ఇచ్చిందే మోడిఫికేషన్ కి. ఓకే. మనం ఏదైనా మోడిఫై, ఇప్పుడు గైడ్వేర్ అనేది హైలీ ఫ్లెక్సిబుల్ ప్రొడక్ట్. ఓకే. మీరు ఏదైనా కస్టమైజేషన్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే. సో You can add an extension, but you can't delete or edit the existing fields, right? సో ఇక్కడ మోడిఫికేషన్ చేసుకుంటున్నాం కదా, సో ఎక్స్టెన్షన్ చేసుకుంటున్నాం. ఓకే. సో ఎక్స్టెన్షన్ చేసుకున్నాక ఇక్కడ మనం చూస్తే ఇన్బుల్ట్ డేటా మనం టచ్ చేయలేము ఇక్కడ. ఓకే. సో మనకి ఏదైతే ఉన్నాయో మోడిఫికేషన్ మనం చేసుకోవటం అట్లా. ఓకే, అట్లా. సో అప్లికేషన్ లాంచ్ అయిపోయింది, GW. ఓకే, సో క్లిక్ చేస్తున్నాను. ఓకే, సో నేను ఫీల్డ్ ఒకటి మనం యాడ్ చేసాం కదా. ఓకే, సో చూపిస్తాను మీకు అది ఫీల్డ్ కూడా మనం చూద్దాం. సబ్మిషన్, మీరు ఏదైనా ఇక్కడ బిజినెస్ లైన్స్ ఇది ఏదైనా సెలెక్ట్ చేసుకోండి. కమర్షియల్ ఆటో మేబీ యూ కెన్ సెలెక్ట్ ఇట్. ఓకే, సో పాలసీ ఇన్ఫో. ఓకే, పాలసీ ఇన్ఫర్మేషన్ స్క్రీన్ అదే కదా మనం చూసింది. ఓకే, డిస్కౌంట్, ఇదిగో డిస్కౌంట్ వచ్చిందా. ఓకే, డిస్కౌంట్ మనం క్రియేట్ చేసింది ఇప్పుడు డిస్కౌంట్ ఇది. ఎఫ్ఎన్ఐటి గ్రూప్ అనేది పైన అది ఇది ఆల్రెడీ అంతకు ముందే ఉంది. మనం ఎఫ్ఎన్ఐటి గ్రూప్ కింద క్రియేట్ చేసిన డిస్కౌంట్ ని. ఓకే, సో డిస్కౌంట్ వచ్చింది. ఓకే, సో ఇక్కడ మనం డిస్కౌంట్ యాడ్ we can change the configuration, right? మనం వాటిని చేంజ్ చేయొచ్చు సార్. మనం అంటే రిటర్న్ డేట్ పైన పెట్టి రేట్ ఆఫ్ డేట్ కింద పైకి అలా చేంజ్ చేయొచ్చా? ఆర్డర్ చేంజ్ చేసుకోవచ్చు, పొజిషన్ చేంజ్ చేయొచ్చా? చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. చేంజ్ చేసిన ప్రతిసారి రీస్టార్ట్ చేయాలి సర్వర్ మళ్ళీ. డీబీని మీరు టచ్ చేస్తున్నారంటే అది మనం రీస్టార్ట్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఓకేనా, డీబీ ఏం టచ్ చేయం కదా, ఓన్లీ జస్ట్ పీసీఎఫ్ అయితే రీలోడ్ చేసుకోవాలి. పీసీఎఫ్ ని రీలోడ్ చేస్తాం. పీసీఎఫ్, yes. ఓకేనా, సో ఇది పీసీఎఫ్ ఎలా రీలోడ్ చేస్తారో మాకు చెప్పలేదు. చెప్తా. ఇప్పుడు పీసీఎఫ్ ని రీలోడ్ చేయాలంటే, ఓకే, ఇక్కడ మీకు ఇక్కడ ఆప్షన్స్ ఉందా, ఇగో రీలోడ్ పీసీఎఫ్ ఇక్కడ ఉంది చూడండి, రీలోడ్ పీసీఎఫ్. ఓకే, సో ఇది కాకుండా ఇంకొకటి షార్ట్ కట్ ఏంటంటే, ఓకే, షార్ట్ కట్స్ అన్ని ఒక దగ్గర రాసుకోండి. ఓకే, సో ఆల్ట్, ఓకే, సో షిఫ్ట్ ప్లస్ ఎల్. ఓకే, ఆల్ట్ షిఫ్ట్ ఎల్. సో మీరు కొడితే పీసీఎఫ్ రీలోడ్ అవుతుంది. ఓకే, ఇక చూడండి, సక్సెస్ఫుల్లీ రీలోడెడ్ పీసీఎఫ్ ఫైల్స్. నేను
Alt Shift L ఒకసారి వెనక్కిరారా? ఆల్ట్ షిఫ్ట్ ఎల్ ఒకసారి అది మళ్ళీ తీరా. Alt Shift L. ఓకే, సో ఇక్కడ నేను ఇక్కడ రాస్తాను చూడండి, మీకు క్లారిటీగా ఉంటుంది. ఓకే, ఓకే okay, in order to reload PCF files. So this is the shortcut. Okay, ఓకే ఈ రోజు నేను 2 షార్ట్కట్లు చెప్పా మీకు. ఓకే, Alt Shift E చెప్పా, Alt Shift L ఆల్ట్ షిఫ్ట్ ఎల్ 2 చెప్పా. ఓకే, సో ఓవరాల్ గా ఈ రోజు మనం ఏం డిస్కస్ చేసినాం ఒకసారి బ్రీఫ్ గా ఓవర్ వ్యూ చెప్తాను, క్లోజ్ చేద్దాం ఇవాళ. సో ఇక్కడ ఏంటంటే మీరు ఏ స్క్రీన్ లో అంటే మీకు రిక్వైర్మెంట్ వస్తుంది కదా క్లయింట్ దగ్గర నుంచి, మాకు పర్టికులర్ పాలసీ ఇన్ఫో స్క్రీన్ లో లేదా పాలసీ సమరీ పేజ్ లో వీ హ్యావ్ టు యాడ్ న్యూ ఫీల్డ్ ఆర్ న్యూ డ్రాప్ డౌన్ ఆర్ డిస్కౌంట్ ఫీల్డ్ ఇన్ ద పర్టికులర్ స్క్రీన్ అనే రిక్వైర్మెంట్ వస్తుంది. ఇప్పుడు ఎజ్యూమ్ చేసుకోండి మనకి రిక్వైర్మెంట్ వచ్చింది. ఓకే, సో వీ హ్యావ్ టు యాడ్ డిస్కౌంట్ ఫీల్డ్ ఇన్ ది యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ పాలసీ ఇన్ఫో స్క్రీన్. సో అనుకున్నప్పుడు ఆ పాలసీ ఇన్ఫో స్క్రీన్ లోకి మనం వెళ్ళిపోయి షార్ట్ కట్ ఏంటి, ఓకే, సో Alt Shift E కొట్టేసి, సో కొట్టినప్పుడు మనకి యాక్చువల్ గా సబ్మిషన్ విజార్డ్ ఓపెన్ అవుతుంది కదా. సబ్మిషన్ విజార్డ్ ఓపెన్ అయినప్పుడు మనం ఇక్కడ మన స్క్రీన్ ఏంటి, మన PCF ఫైల్ ఏంటి సెర్చ్ చేసుకొని దాని మీద డబుల్ క్లిక్ చేస్తే మీకు ఓపెన్ అవుతుంది. రిమూవ్ చేస్తాను ఆగండి, మనకి ఎంత మొత్తం క్లోజ్ చేశాను, ఇదంతా వద్దు అంటే స్క్రాచ్ నుంచి ఒకసారి చూపిస్తాను. సో Alt Shift E కొట్టా, వచ్చేసింది. ఇట్లా ఓపెన్ అయ్యాక we have to identify the whatever the PCF file which you are looking. Just click on the policy info. Okay, here what is the shortcut? Control plus click. Control plus left click. Okay, just Control plus left. now we came to the screen. We have the several PCF files are there. Just identify the whatever the PCF file you want. Just double click it again. Okay, so Okay. 1 second, double click it. Sir, they will provide images for UI creation. Okay, yes, everything they will provide. Everything they will provide in client requirement itself. Everything. Okay, so this is the actual the PCF which you are going to modify it. Okay, so if you want to add any field, okay, so whatever it may be, any field, radio button or tick box or input box, whatever it may be, so corresponding column should be created in the table. Okay, how will open the table? Just click on the any field, it will open the, okay, so properties, just identify the value. Okay, so value means is directly storing in the database table. Okay, so this field is storing in the particular column, right? Just control click. Okay, Control click. it will open the database table. Just create the new column here, select the column. Okay, so create the column here. Okay, give the some name, type, null, okay, and also add the column parameter. Okay, so once you've done that, just come back to the PCF file. Okay, let me remove this one, the additionally added. So come back to the PCF file and you add the select the whatever field you are selecting. Maybe text in. Hello. Toolbox, select the toolbox. Yeah, and within the toolbox you can select the whatever the field you want, maybe text box or radio button, checkbox, whatever it may be. Just to drag and drop. So okay, drag and drop, add the some basic fields. You have to this is the make sure editable is true. Okay, so give any ID. Okay, so label, so something like that. Require the value is important here. You can see the policy value is important. Once you provide, means based on the value only, it will store in the DB, right? So once you done that, just restart the server. Okay, I told you now. So DB change, whatever the entity level changes you are making, so server has to be
restarted. It's mandate. Okay. So if the PCF level changes, just reload the PCF. Shortcut also I told you. Alt Shift L. Okay. Or so just you come back here in screen. Just you can options. You can reload the PCF directly manually. Okay. ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయండి ఈరోజు సెషన్లో? సో ఇక్కడ యాక్చువల్గా పర్టికులర్ గా ఎఫినిటీ గ్రూప్ లోకి ట్యాబ్ ని ఆ ట్యాబ్ టెక్స్ట్ ఐ మీన్ ఆ ట్యాబ్ ని డ్రాగ్ చేశాక మాత్రమే ఆ ప్లేస్ లో మనం మాన్యువల్ గా పెట్టాం, అంతే తప్ప మనం ఎంటిటీలు రాసి అక్కడికి రావడం అట్లా ఉండదు. ఏంటండి ఎఫినిటీ గ్రూప్ లో కరెక్ట్ గా డిస్కౌంట్ అనే ఒక ట్యాబ్ క్రియేట్ అయింది కదా. అవును. సో మనం అది పీసీఎఫ్ ఫైల్లో మనం డ్రాగ్ చేసి పెడితే అది క్రియేట్ అయింది అంతే. అవును అవును అవునండి అవును. అంతేగాని కాలమ్స్ అక్కడ క్రియేట్ చేస్తే ఇక్కడ లేదు లేదు ఎఫెక్ట్ లేదు, అవడం అది అట్లా ఉండదు. ఆటోమేటిక్ రిఫ్లెక్ట్ అనేది ఫ్రంట్ ఎండ్ బ్యాక్ ఎండ్ కి సంబంధం అట్లా ఉండదండి. సో ఓకే అది సపరేట్ గా మనం చేయాలి, ఇది సపరేట్ గా మనమే చేయాలి. ఓకే ఆటోమేటిక్ రిఫ్లెక్ట్ అవటం అనేది ఉండదు. ఓకేనండి. రైట్. ఓకే, ఇప్పుడు ఎంటిటీ లెవెల్లో మనం కాలం క్రియేట్ చేసాం కాబట్టి సర్వర్ రీస్టార్ట్ చేయాలి. పీసీఎఫ్ లెవెల్లో ఇక్కడ కాలం అనేది మనం డ్రాగ్ చేసాం కాబట్టి టూల్ బాక్స్ లో దాని కొరకు అక్కడ రీలోడ్ చేయాలి పీసీఎఫ్ ఫైల్ ని. ఏమంటాం మనం? ట్యాబ్ అంటావా, విడ్జెట్ అంటావా, ఏమంటాం మనం? దేన్నండి దేన్ని? ఇప్పుడు డ్రాగ్ చేసిన ఒక బాక్స్ అది ఈ ఉన్నాయి కదా ఈ బాక్సులు అన్ని, వాటిని ఏమంటాం సో టెక్నికల్? ఈ టెక్నికల్ గా గైడ్వేర్ టర్మ్స్ లో విడ్జెట్స్ అని అంటామండి. విడ్జెట్. విడ్జెట్ WIDGET విడ్జెట్స్ అంటాం. ఓకే. అట్లా. సో అట్లా మనం మనకి కావాల్సిన ఫీల్డ్స్ ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం. ఇక్కడ ఇంకా యాక్చువల్ గా నేను కొన్ని కాన్సెప్ట్స్ నేను చెప్దాం అనుకున్నానండి. ఇక్కడ సైజ్ మనం 25 ఇచ్చాం కాబట్టి మనం ఏది ఎంటర్ చేసినా 25 సైజ్ లోనే ఇవ్వాలి. అంతే అంతే అంతేనండి అంతే. 25 అబోవ్ ఇవ్వలేం. లేదు అంటే ఇది కైండ్ ఆఫ్ మెమరీ, సేవింగ్ ద మెమరీ అండి. అది మన ఇష్టం. అది అంటే మనం ఎక్కువ డేటా అయినా ఇచ్చుకున్నాం అనుకోండి, ఎక్కువ మెమరీ ఇచ్చుకున్నాం అనవసరంగా డీబీ డేటా స్టోరేజ్ వేస్ట్ అయింది కదా. అది మనకి ఎంత కావాలో అంత ఇచ్చుకుంటాం అనమాట. ఏమన్నా మీరు జావాకి వెళ్ళినా ఉంటది, అది జావాకి వెళ్ళినా సో మన మెమరీ యూటిలైజేషన్ అనేది కంపల్సరీ అనమాట. సో ఇక్కడ ఇంకా కొన్ని కాన్సెప్ట్స్ నేను చెప్దాం అనుకున్నానండి యాక్చువల్ గా, కానీ మనకి చాలా టైం అయిపోయింది. ఓకే, అంటే మన స్లోగా మన రిజిస్టర్ మనకి మల్టిపుల్ టైమ్స్ రిపీట్ చేసుకుంటూ వెళ్తాను కదా, సో అందుకనే లేట్ అయింది. ఓకే, సో ఈ రోజు మనం ఏం డిస్కస్ చేసామంటే మరి క్రియేటింగ్ యూఐ ఫీల్డ్స్ సెలెక్ట్ చేసాము. ఓకే, సో పీసీఎఫ్ లో కూడా మనం క్రియేట్ చేసాం. ఇంతవరకు రేడియో బటన్ ఒకటి క్రియేట్ చేద్దాం అనుకున్నాను. ఓకే, సో అది అవ్వలేదు. ఇది రేపు కంటిన్యూ చేద్దామండి. ఈ టూ పాయింట్స్ రేపు కంటిన్యూ చేద్దాం. ఓకే, ఎందుకంటే మీకు డీటెయిల్ గా అర్థం అవ్వాలి కదా, రిపిటేషన్ చేసుకుంటూ వెళ్తాను. షార్ట్ కట్ కూడా గుర్తుంటాయి మీకు. నేను ఫాస్ట్ గా వెళ్ళిపోతే మీకు మర్చిపోతారు కదా. ఇనిషియల్ గా మనం స్లో ఉన్నా తర్వాత ప్రాక్టీస్ చేసి ఉంటాం కాబట్టి నెక్స్ట్ లెవెల్ మీరు తర్వాత ప్రాక్టీస్ చేసి ఉంటే చాలా ఫాస్ట్ గా ఉంటారు కదా. సో ఇనిషియల్ లో ఇట్లా స్లోగా వెళ్తాను మీకు రిపీట్ చేసుకుంటానే. ఓకేనా. సో గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ ఇంకా కొద్దిగా ఫాస్ట్, మీరు కూడా కొద్దిగా ఫాస్ట్ గా ఉంటారు కాబట్టి ఇప్పుడు షార్ట్ కట్లు ఉన్నాయి. ఈ నేను తర్వాత నేను చెప్పే మళ్ళీ మీకే ఐడియా వచ్చేస్తుంటాయి. ఇప్పుడు మనం ఈ కాలమ్స్ హౌ టు యాడ్ కాలమ్స్ పాలసీ పీరియడ్ ఎంటిటీ చేయలేదు, అది ఇది చేసింది కాలమ్స్ యాడ్ చేశాం కదా. ఏదండి సెకండ్ పాయింట్ ఇది యాడ్ చేసింది లేదు. హౌ టు యాడ్ ఇది అయిపోయింది 2 పాయింట్స్ అయిపోయిందండి. అంటే ఇక్కడ ఇది రేడియో బటన్ చూసారా, ఇది అంటే రేడియో బటన్ అంటే ఒక బ్లాక్ బటన్ టైప్. అంటే రేడియో బటన్ అంటే చూపిస్తాను లైక్ ఎనేబుల్ డిసేబుల్. ఇదండి, ఇది ఆడియో ఎల్డర్ అని ఉంది కదా, ఇట్లా. ఓకే, సో ఒకటి యాడ్ చేద్దాం అని అనుకున్నాను. ఓకే, సో దాంతో పాటు కొన్ని కస్టమైజేషన్ కూడా చెప్దాం అని అనుకున్నాను. ఇందులో పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్ ఇక్కడ ఇది చూసారా, మెయిన్ ఈ రెండు ఈ పాయింట్స్ కొన్ని డిస్కస్ చేయాలి. ఓకేనా. సో ఇందులో కొంత పార్ట్ వరకు డిస్కస్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. రేడియో బటన్ చెప్తా కదా, దానికి రిలేటెడ్ గా చెప్పాలన్నమాట కొన్ని కాన్సెప్ట్స్ ఎక్స్ట్రా. అది రేపు చూద్దామండి. నేను గ్రూప్ లో పెడుతున్నాను ఫర్ సింప్లిసిటీ పర్పస్. మీకు మనకి మళ్ళీ వేరే టాపిక్ జంప్ అవ్వకుండా మళ్ళీ ఇది కంటిన్యూ అవ్వాలి కదా, మళ్ళీ కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా మన గ్రూప్ లో పెడుతున్నాను ఫర్ ట్రాకింగ్ పర్పస్. రేపు మనం డిస్కస్ చేద్దాం డీటెయిల్ గా
ఇది డిస్కస్ చేద్దాం. సో మీరు రేపు నేను కొన్ని కాన్సెప్ట్స్ అడుగుతాను మీకు. నేను పీసీఎఫ్ ఫైల్స్ కూడా నేను పీపీటీస్ ఉన్నాయి నా దగ్గర, మీకు పంపిస్తాను. ఓకే, నాకు తెలిసి మీకు పీపీటీలు ఎవరికి పంపించలేదు కదా నేను. సో పీపీటీలు గ్రూపులో పెడతాను, ఒకసారి చూడండి. ఇవి గోత్రు అవ్వండి. ఈ పీపీటీలు బయట దొరికే కదండి. ఓకే, సో ఇది ఆఫీసు పీసీ మన పీపీటీలు ఎవరికి షేర్ చేయొద్దు బయటికి. ఓకేనా, నేను ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చినప్పుడు కొంచెం అది కాన్ఫిడెన్షియల్గా ఉంచండి, అది నాకు రిస్క్ ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, సో ప్రతిదీ నేను షేర్ చేస్తాను. Okay. మాక్సిమం నా లెవెల్ బెస్ట్ నేను ట్రై చేస్తాను ఇన్ఫర్మేషన్ షేర్ చేయడానికి. బట్ స్టిల్ అది నాకు రిస్క్ ఉంటుంది, మీరు కూడా కొద్దిగా ఆలోచించండి. నేను ఆఫీసు కొన్ని షేర్ చేస్తుంటాను. ఓకే, సో అవి కూడా కాన్ఫిడెన్షియల్ కాబట్టి కొద్దిగా జాగ్రత్తగా హ్యాండిల్ చేయండి. ఓకే. మార్నింగ్ నేను ఒక మీటింగ్ కూడా పంపించాను, షార్ట్ మీటింగ్, అది స్టాండప్. ఓకేనా, సో ఓకేనా, ఇప్పుడు మీకు అర్థం కాకపోయినా గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ తర్వాత యూజ్ అవుతుంది. ఇన్ఫర్మేషన్ నాకు ఏదైతే అవైలబిలిటీ ఉందో అది మీకు ఇన్స్టెంట్ గా షేర్ చేస్తున్నాను. సో డెఫినెట్లీ ఇట్ విల్ యూజ్ఫుల్ ఇన్ ఫ్యూచర్. ఇప్పుడు ఆవిడ వేరే అడిగింది సార్. ఇప్పుడు పాతదే కొంచెం ఫైల్ దాకా ఇవ్వాలి నేను. మళ్ళీ ఇది కూడా తీసి నాకు బర్డెన్ అయింది కదా, అది క్లియర్ చేసుకుని ఇది అడని బాగుంటది. భాస్కర్ గారు ఎలా ఉన్నారు సార్, బాగున్నారా? భాస్కర్ గారు సార్ థ్యాంక్ యూ. సారీ సార్, సారీ అన్న. మీరు మాట్లాడేది మాకు వినపడుతుందండి. ఓకే ఓకే, మ్యూట్ చేయండి, ఎప్పుడైనా మాట్లాడితే మ్యూట్ చేయండి, ఎందుకంటే మరి రికార్డ్ అవుతుంది కదా. అది మీకు ఏమన్నా డౌట్స్ ఉన్నాయా ఈ రోజు సెషన్ లో? ఏమన్నా డౌట్స్ కానీ హెల్ప్ కానీ? ఓకేనా, క్లియర్ కదా? నాకు తెలిసి మీరు ట్రాన్స్పరెంట్ చెప్పండి, మీకు ఏదన్నా డౌట్ ఉన్నా నాకు చెప్పండి. మీరు మళ్ళీ చెప్పకుండా ఉంటే మళ్ళీ మీరు లాస్ అవుతారు కదా. ఏమంటే చెప్పండి, ఓకేనా, మెసేజ్ చేయండి నాకు. సో రికార్డింగ్ కూడా ఈ రోజు నేను షేర్ చేస్తానండి. ఓకే, ఆ పీపీటీలు గుర్తురావండి, ఇది ఆఫీస్ పీపీటీలు ఇవి. ఓకే, సో కొంచెం అవి గోత్రు మళ్ళీ చూడండి మొత్తం. ఓకే, మోస్ట్లీ అన్ని ఆ పీపీటీలు కూడా గోత్రు అయ్యేలాగా చూడండి. ఓకే, అది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, ఏమైనా డౌట్ వస్తే నాకు చెప్పండి, నాకు పింక్ చేయండి, నేను రెస్పాండ్ అవుతాను. ఓకేనా, ఓకే, ఓకే. వాట్సాప్ లో నేను ఎప్పుడు అవైలబిలిటీగానే ఉంటాను, ఇబ్బంది ఏం లేదు నాకు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సో ఇది మన టాపిక్ రిలేటెడ్. ఓకే, సో ఓకే, థ్యాంక్ యూ. యా థ్యాంక్ యూ. వాసవి ఓకే, థ్యాంక్ యూ. సార్ చెప్పండి. అది డౌట్ ఉంటే నాకు చెప్పమ్మా, నువ్వు కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు. ఓకేనా, పర్సనల్ గా నీకు సెషన్ తీసుకుంటాను ఏదైనా ఉంటే. ఓకేనా, ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. స్టార్టింగ్ కొంచెం ఇట్లాగే ఉంటది.